chi beji chuchen met. Shini degen body sange shindo mite bulwai. Choga namla shinla chevash. Guru Rana Mandala Kamniya Taya. Ta debutan legi de pache tu ainsa ta del de o de la sumbala ni lundan chawa da gomba du chen de jubi su sta di shugo na me shugo na de kare kare na yagi ri ba chi su zhong dao guan na zhuba da ti zhu jie ji tan ju da ta ba to me se be kan san duo le xie ba gomba chen de zhuba sai de sumba di ba re ta ba sum gomba chen de zhuba sai de ta de la ka su re shuo zhi xue de ji na da ni lao yin na ma ni ha ko me de zhang di la song da ni di la song. Did we cover this last year? Already. Di tabi chainza di dinala sangja maja se di tare na mo do da. Da wana dem ma dem ba la zhuo shuan. So then we'll go down to possession or endowment. Dem ba de zhuo xie shuan. Da ju dem ba de la. Commentary 82. 82 English. Number de bare. Asore. Jasu qixin ba me den. Jasu qixin me xian ne, ye me yuan den tang de bi. Wo ni me ma me xin. Ya de la, den ba de la, ju den ba de, zhe yu den ba ni yi xia bi na ne. Ani da Verse 41, just as a great ocean contains countless jewels and immeasurable waters, so the basic element of a superior's qualities is the source of countless jewels and good qualities, and the inexhaustible water of compassion that it possesses, the features of its causes. So possession by way of causes and possession by way of result. Yin zang, yu yin den den ba la, jia su qian bo la, an rin bo la so, da de la du sun, jia su qian bo xin du, sem jian la, ri yu bi qian ne, an yu yin den ba du me bi, yin den rin jin, mi se bi na su xie wa qiao wo si. So, possessing the qualities of the causes is that the sentient beings, Buddha lineage is like the great ocean which is a source of inexhaustible treasury of jewel-like causal qualities, and it's like just like the jewels and the water of the ocean that exist together. Yin zang, ni, ane rinpoche la so wa ne dang, rinpoche dang, ana chu na cho ba yin. 去错把难心，错把人把难心死。这样就告诉，什么叫你自己看讲，俺那假如全部难心，原点西来的。So just like the ocean is like the vessel that contains the jewels and the water. In the same way, the Buddha nature, the lineage or the basic element is like that ocean. Yin zang, da kong de xie ba ge, ti ba chi bi xie la me win me wa, ne da bu dang. Dong ni do bi xie la dang, ding yi zin, ren bo chi da bu dang. Nian ji ni, ane qu da bu. So the Mahayana qualities, like that of devotion, is like the vessel, and the containing and the wisdom realizing emptiness, and the samadhi concentration are like the jewel-like qualities,
and the water is like the compassion. 我你没在呢，因为原点他家边我因为慢慢性这个的，话说了，因为把原点当代表我你就慢慢性都是对于原点代表这个吧，最主就我写的，他应该用我写的，你前什么写用我写的，我今天结束这本我写，去不但叫我写吧，我写我写。第一点啦，啥事跟我写，啥把事比写的，啥把事把的教育员的蹲当电脑，教育员的蹲，我写我写，是吧？And then talking about the qualities of the result, the quality because of being an entry endowed with the indivisible qualities of clairvoyance, uncontaminated exalted wisdom, and uncontaminated abandonment. It possesses the features of an effect like an oil lamps, having the indivisible qualities of illumination, warmth and color. So, possessing the 5 types of clairvoyances, like that of the miraculous powers, the divine ear of the devas, knowing others' minds, knowing past and future lives, and knowing birth. It also possesses the exalted wisdom of the extinction of the contamination and the suchness of the extinction of contamination. So these are the 7 qualities of the result. 一旦直接谈不牛的，假如出现把妹的原来人就没在呢，在这里有原来的都多点就过来些，因为原来他那边我你就慢慢行在的，按照他这个这个原来的都是这个样的，多点过来。So in this verse 41, the first 2 lines are sort of briefly stating the qualities of the causes. Just as the great ocean contains jewels, so forth like this. And the second 2 lines, because of an entity endowed with the indivisible qualities, that those following lines show in brief the qualities of the result. 他谈不，告诉你原来当两把的，这把写的咱把，出个教育一些当，突击看你对于写的，那咋的去？去年假如他的从把单是的嘛的，So think and the 早晚的吧？早晚听。So because of verse 40, because of containing the basic element or the cause of the truth body, devotion to the great vehicle of attaining a conqueror's exalted wisdom, deep wisdom, and of the operation of great compassion, these basic constituent is shown to be similar to an ocean. 如果你在居住读的，别再应该的，你在居住小站的。216 for the Tibetan. 216 for the Tibetan. 我大体肯定这是呢。如果能把他这个就头把钱别切了，没话那钱，是吧？没话那头把钱不土木买硬币，按你打西呢是呢，他是七八件新巴个，他7八件新币，当你都比西呢当。상동 아니 이제 가서를 여기 넘버터 집이 시소바 집이 주인배 친아 아른젠다 매완내다 아니 주인배 친아 대니 어디 지나나 어디 좀 멋지다 배는 좀 봐. So the devotion to the minor dharma is the cause for the pure dharmakaya, which is like the vessel, and the uncommon minor practices, calm abiding, and the special insight, which is the means to attaining the exalted wisdom, is like the jewels. Oh yeah, best. Then you can say, "Shugo Devi Yeta."
推荐他们经过教育一些的，推荐他们对于切是吧？他们对原来的蛋白对于一些，安尼白素不的咱们蛋白的是那当人不吃当，去一杯咱们蛋白的是So these three examples, the vessel, the jewels, and the water, are kind of show the qualities of the qualities of the causes. The vessel being in the devotion to the minor, the jewels being the calm abiding in the special insight, and the water water being like the great compassion. 我听见现在通马没往我就做过话现场，去过那把他把给举的，安尼提把去没话，出来没话的，安尼通没举的是。So the first cause for all of this, for the state of the pure Dharmakaya, is the devotion to the Mahayana Dharma. 提把去没出来没变。没往我都马上早上马下吧嘛，没往我都马上吧。安尼提把准备希腊送的一定是光把堂，人家全部光把没中啊。So without that kind of devotion to the minor dharma, then one would not familiarize oneself with meditations of the Mahayana, calm abiding and special insight, concentration, nor the compassion. One would not meditate on these. 你提起了，他说的三界一些，是吧？三界一些，明来为两个人托把起，两个人的话托把起被他四大国际去了，三界一些的，他当然我说都被写了了，下去过了。明来为两个人的话托把给四大国际给了，蓝切，安尼提醒些比写话给三界去探界去看庄园推。庄园气度，安尼推荐全部就被做，没问题，是吧？So without this, then one would not persevere towards attaining the transcendental wisdom of the Buddhas, which is the wisdom realizing emptiness, which is the non-abiding nirvana. One would not work towards attaining this, nor the compassion which enables one to purify the basic element of the sentient beings. So first is the devotion to the Mahayana Dharma, then the attainment of the non-abiding nirvana to negate samsaric existence, and then the great compassion to purify the basic element of all sentient beings. 티바치비 쳐라 매와 공부데 내단 쳐tum바 인데 산제지 쳐탐제 루버를 쳐비 연대 빠도 매봐 산제 톱지 그 연대 빠도 매봐 아니 매와기 모유권에 저우집이 누가 샘미셰바기 아니 셰랍당 등에지지를 못 쳐당 아니 투지 추남 매와 끝내도 나도 두기와래 So how is it that this devotion to the Mahayana Dharma is compares to being like the vessel? Is that in order to be able to amass all of those limitless, immeasurable qualities of Buddhahood within this vessel of the Mahayana devotion to the Mahayana, then it is done so through that wisdom, through that concentration, and through that compassion.
Oh, yeah. Any Kazore Tujition do Chechen. Dodi Dimba Chow Yambaki, number Toba Meba, Sanja Gesana, number Gulong, number Toba Meba. Dodi Dimba Jichow Yambaki, Gulong, number Toba Maybe Mebatan. Dodi Dimba to some image and the temper. So it's like endowed. These qualities are endowed with the inconceivable qualities to produce those results. Oh, that take it. Then you can't use about Ninja Chukomba, Ninja Gombadi, and Chudan Chetimba. Bodhisattvas meditating on compassion is likened to the water. Oh, they embody Chuliansi Shawala Madeba Danasing. Draw Tamjela, and the Dungadan Tradition, 10 years short lambi, and the Ranshin to Rochibatan. Ranshingi? Ranshinki Rochipa. Rochipa. So, how this is likened to the waters, because just like the water that has the quality of being moist or wet, likewise, the bodhisattvas meditating on that compassion is moistened by that quality to free all sentient beings from suffering. And that compassion is being in one taste with that. Karita rochipa smoking. Rochipa, the candice rochipa. Oh, Tuji land rochipa. Tuji lembi the rochipa. It's like that mind is moistened with that kind of compassion to free all sentient beings from suffering. Is in one taste with that quality of wanting to free all sentient beings from suffering. That Tijela, Chugu Javi said that Tuji come to do it. No, that in Jichu in the Jajutan Sumba Dan said that Chugu Javi said, Dordina, Chugu Che, Javi said, Tuji Sumbote, I'm come number Tachi Judan, Topji Judan, Tuji Jusumbo Digi, and you and then she bought down. Come dancing temporary. Oh, you come dancing temporary, Damba, said Junta Terrace. Chuguche. Not only to be shared, Silas on the tele, and a Gavay Shisha. Only two children would take down. Come number Tajik Judan, Chugu Tojik Judan. Tuji Jusumbo, D, any G, and then she put it up. Come down, dressing them by Inzang. What did Damba Hasha did? So the Dharmakaya and the gnosis or that transcendental wisdom, which is referring to the transcendental wisdom of the calm abiding in the special insight, and the compassion are the three qualities that purify the basic element, and the basic element is the cause. Kamda, chukuda, and tujidige. Chukuche, Yavay Shiche, and Tuji Simbo Teda, come number Tajik Judan. So these three are the causes to purify the basic element and causes for the attainment of the Dharmakaya. And because they are explained in conjunction with the basic element, so it is referred to as a possession or endowment.
다 되니 제비 가서 들라 제비 연된 데라 엄마셔 가셔야 될 텐다. 아니 지면내가 뭐시당 이시 정말 되니다. 남의 매실 마음에 당 나다로 저도 최순전 세트 말이야. And then the qualities of the result. The qualities of result are because of an entity endowed with individual qualities of clairvoyance, uncontaminated exalted wisdom, uncontaminated abandonment. It possesses the features of an effect like an oil lamps, having the indivisible qualities of illumination, warmth, and color. 어디라 간데스로 해서나 처마 메비 내가 다 사바 메비 인지 내라 제주지 사바 메비 인지 내라 제위 연된 간데레서나 당고시행 아당 주지중 것이 나서 봐 콘도샤바 공고시행 아당 아니 사바세비 이시 당 이시 치매당 되니 사바 빵바기 처마 메비 빵바 무시응하다 이시다 빵바 되니 가소래 되니 모유권에 나봐 예와매봐. So these qualities of the result at the phase of the result in that uncontaminated sphere, then the results are that of the 5 types of clairvoyances: uncontaminated exalted wisdom, and uncontaminated abandonment, the wisdom, the exalted wisdom, and the total abandonment. So all of these qualities attributed to the result by nature are indivisible. 다 나와다 가서 마음이 나와다 마음이 좋아다 또다 최충바체. So just like the flame of a butter lamp, the flame of a butter lamp has these qualities of illuminating, being warm, and having that color of a flame. And so just as these qualities are indivisible. 다 자세 김의시에서나 아니 대위 되지 아니 사바사비 이시 네 사바세비 이시니 사바세비 엄바시아바데 사바세비 이시데 사바세비 엄바시아바데 정말 세비 빵바데 정말 세비 빵바 무슨도 또 이시데라 사세지 오시에스고. So uncontaminated abandonment is that exalted wisdom at the time of the result when it has completely exhausted all forms of contamination. 오야 되니 아니 남조세 가라 그종 수지 대부대라 뒤제기 찾아 뒤마체지 찬이 유빈하네 아니 뒤마체기 책이 남조세 다 대신 말이야. So on the side of liberation, then you have a factor that is composite and non-composite, and so it would be the non-composite form of liberation. 다 연장 권한 대답은 마셔도 가나 대승도와 연장기 이어와도 배다 최진자와 나 담보 내선부도 추구당 대위 시당 투지 순보대 내선부대 다 제일 연장 된다 제거하래. So these three, the Dhammakaya, the exalted wisdom, and the compassion is explained with regards to the qualities of the result. 대비 연장 엄바시아바 나와데 주주진은 시라 소비 엄바시아바 나와데 마음에 나와다 최충바. The qualities of the result, as in the case of the 5 clairvoyances, then is likened to like the qualities of the butter lamp. 대단히 아니 랑랑 것이 대다 그 유냐
대냠소 녀위 아니 미디 초지 민바 점바 라랑 그 미디 초 점바 아니 야르 내비 천이 인장 다 최송바 자규연 말이야. So each individual particular clairvoyance then it negates whatever is the opposite of that knowing, of that clairvoyance. 대한 다 간데스레에서는 무시 그 담보 주주중 것이 대기 덤바당 초당 최덤바 볼라서 덤바당 초당 안에 두자나 강도 여바데 무슨도 나와다. So for example the clairvoyance of miraculous powers and then is able to see the teacher, the person who is going to expound on those teachings, the support for those teachings, and so forth like that. 아니 현생시비 무엇이지 현지 라나 현지 체랑 더 가르 말을 현지 심 차바단 째와다 차바단 차와라서 무슨 뜻이야. And with the clairvoyance of knowing others' mind, then you have the understanding whether the other's mind is free of attachment or still with attachment and so forth. 나데 랑신지수 잡주지 랑신 임바 말했음지 랑신지 체랑아마 도마 제수 템바. And then the clairvoyance of knowing past and future life with regards to knowing one's own and others' past and future lives. 무슨 두자 강여바 무슨도 나외 나와도 여봐서 무슨도 나외 다 나와 마음이 나와도 최소다 된지래. And because all of these are directly perceived, then it's likened to the illumination of a lamp that allows us to see everything, directly. 단내 요소 주와 사세 중것이 사바 방바디 마음이 도단 채튼 바래. As the clairvoyance of the extinction of contamination is likened to the color of the butter lamp. 네 주마매 봐세디 주마매 봐야지 간들 자고래서나 가사다 풍부 댐바집이 너무 비트바 빵와 지발잖아. 그래서 주마매 봐니 가사다 풍부 댐바집이 너무 비트바 빵이 칠. So color being likened to being stainless, stainless, because with that extinction of contamination, then one has brought forth the extinction of the contamination of the ignorant minds grasping at the self of a person, grasping at the aggregates and so forth. So, having brought forth the extinction of the contamination of the ignorant minds grasping. number 타신 여사와 시위원장 number 타바디 니어몸이 파자 다 대중한도 여기 말이 파자 그 사시가 시아슈와나 시체리 니어몸이 파자 시 대낭세디 시중은주와 드레스고래 와 니어몸이 파자 대낭 추비 차단제와 제위치 number 타바니 대낭 추비 차단제와 제위치 파자선데 니념의 파자대 가르쳐서 니념의 파자대나 추위 차단 짜와 되지 그래. 여사와니 나바 타바니 니념의 파자대나 추위 차단 짜와 빵비치 쓰고 해서 차단 짜위 치스다. that the 대배자 걸려가이나. 나와라셔거래. 나바 타바디. 디 말미기 연된 갈릴셔고 저거래. 대라 처음에 봐 최tum바 이데스로 알아. 빵바데 마음에 도다 최tum바체. 빵바데. 내용도 주비 사바메 봐. 사바 빵바네 마음에 도 최tum바. 마음에 그 민바 사와 나신체리. 아니 처음에 풍보다 대바쯤이 진바 념 비트바 빵바이 대샤.
because marmi ge hue dan jawa. Marmi ge do dan jawa. Dog dan jawa. So stainless, just like the illumination of the butter lamp or the color of the butter lamp, that it is number taba completely pure with regards to being free of the imprints of the afflictions, being free of the earlier we were talking about the imprints, the grounds of the imprints of ignorance. So they shaded the obscuration to omniscience. This kind of true, the mistaken view due to having the appearance of true existence. So being stainless stainless with these kind of in respect to these. Na di wala de song du number taba ni nyo mo bi pa ja de nan chu yu cha dan jie yu chi di cha jia wa ai sang du wa cha dan jia wa bang yu chi man de sang du number taba ni nyo mo bi pa ja de nan chu yu cha dan jia wa bang ba yin zang number taba de. So it is pure because it is completely free. And then do that thing. I did man roll sang to Peshatilla, Peshakanchibaina, Telkando, Chibarwaka. It is number taba completely pure because it is completely free, or having totally abandoned the imprints of afflictions with regards to the appearance of true existence. All such mistaken aspects. Esawani Dribaniga, Lubuani, Samjirashin, la Shua, my imbecile. Dribaniga, Yomomi, Dribata, Shiji, Dribaniga, Samjirashin, la Mashuba Yizang, and a Lubuare, and a Yimboda Tana Tomatarun de. The Vesawa. Vesawa, and the quality of the butter lamp being having the quality of illuminating is likened to the two types of obscurations not existing in the nature of the mind. That the mind is clear and luminous, and that these obscurations, two types of obscurations, are adventitious, and therefore, when one applies the antidote to it, then they are removable. Oh yeah. Then that they're not truly cha said the Nyomo Pacha, they're not truly cha said the Nyomo Pacha Sina. And Shidu Kisabang Chati Chen. Paja Ti Wangi, Ani Nina Truva, they're not truly chas in a Shidu Munjuwa Shagwari. So when we talk about, the aspect of kind of appearance of true existence, that mistaken part is what arises out of the imprints of our afflictions, and they are like the seed of the knowledge obstacle. So it is this knowledge obstacle, the imprint of this knowledge obstacle manifesting in the form of this appearance of true existence.
So what is a manifest form of the the knowledge obstacle is that caused by its own unique imprint of the grasping at true existence. Then in relation to an object like a particular form, then you're seeing the duality of it is what is regarded as the manifest form of the knowledge obstacle. 어다디 전뒤에 되라 나 제지기 아니 뭐바시와 나세 두주지 뭐시라서 뭐샹아당 아니 사사기 뭐시 이시당 안방배 뒤와세 사바사바 그 방바디 밀로비 체디 밀로비 주지 체디 못이다 아니 주마타다기 연바세 주마 아랑신지 주마 연바 마세 루부지 주마타 주마기에 연배 아니 티신이라 따도 연바샤비 사바메비 이나 뭐유고네 아니 편지 이와 메바니도 den동기 뭐 편지 이와 메바니도 소소마인비 치 연바니도 연바인장 연바세 타도 심바레. So the root text reads, the resultant qualities, the 5 kinds of clairvoyance, the undefiled gnosis of the end of contamination or defilement, and the suchness of the abandonment of defilement are from the point of view of their nature and reality inseparable from the undefiled basis, which refers to the basic element or to the basis of the undefiled and non-afflicted sphere. 좋아하체로와 나 대제라 뭐 주달래 된 주바 자라 주비라비 샤바텔라 아니 가르로고 주비라비 샤바자 소소제부 조상지 디신이 주발래 괜히시베 셈젠라 난 여인이 디단도 So from the 10 points, having explained the nature or essence, then cause, result, function, endowment, now is jupa, the engagement. So that's verse 44. Stemming from the manifestation of difference in suchness in common beings, learners, superiors, and perfect Buddhas, the perceiver of suchness and the Buddha taught fortunate sentient beings about this essence of the conquerors. 나디 가르송고래에서나 소소교보 조상지 지네 소소교보당 파바시안당 아니 저베 산제지 땡 숨라 나와라 땡지 주바시 티시 땡지 주바 땡지 주바당 티신이 대랑라 땡지 주바 땡민자와 숨이베 나네 아니 취인 대라양 티신이 대라양 저만 마다바당 초지 차와당 아니 저만 탐제 세바기 예와 숨들려기 와래 네베 아니 다 주비 예와 대인바래 The basis, you have engagement at the time of being an ordinary sentient being, Arya being, and a fully incomplete Buddha. The basis, these 3 bases, and even the suchness. Even the suchness also has this 3 phases of being not purified, partially purified, and completely purified. Oh yeah, 인자 지바탐제 세비 예와 숨도 내외 랍도 이위 주발에 아니 티니시 바스나 최남지 내루 태관하니 시베 점된 대기 아니 섬전지 줄라 감대와라 시비 님보 저마다 제위 티신이도 여바 때마래서. So
in the case of the perceiver suchness of the Buddha, which is free of the two types of obscurations, of the two types, taught that all sentient beings then have this taught about this basic lineage or the essence in all sentient beings. Oh yeah, tendawi ani deshi nyimbote semjenji sanje tobi shi nyimbo diwani ani semjenji semrashin namba taba kamdewar shibi nyimbote rwa. So this basic element of the sentient beings, or the Tathagata Garbha of the sentient beings, is by nature pure. Kangla mine gomna sanjeji chena jiwi june. Is the june yang tinire. To attain all the it is this Tathagata Garbha is the source for attaining all the qualities of one's Buddhahood. Namda lamji miba tadu se kangla mine gombe anin driba tabar juwa sedi yongzhubla sigwa rwa tonjila. Kangla mine gomba driba tabar yongzhubla tonjila sewa na xin cheni. Tanda di kamdewar shibi nyingbo kaya anin semji rangshi semji chunyi yinzang. Anin kangla mine sanjayi chena jiwi junian yinba masa kola mine gombe anin driba namya sabar juwa. So by focusing, by using this basic element or the Tathagata Garbha as one's focal object, and by meditating upon it, then one meditating upon it, meaning meditating on emptiness, then one attains the exhaustion of all defilements. So the Tathagata Garbha is here talking about the Dhamma Dhatu of sentient beings, of the emptiness or the suchness of the sentient being's mind. So when one meditates on this, then this is what focusing on this is what enables the purification of all of one's defilements. Chumana jewi tishini yandaba zobi sanje tobi tab nyingbo diwa sayade tab singade jidang topjigu yula jasona chuyin dima chaye jang ani kasore tabla duguwa mare ma chuyin korang da chuyin tobi yishete topjigu yula duguwa re chuyin la tene ani jewi yishi topjang So by Dharma Dhatu itself is a non-associated, is a non-composite phenomenon. The Dharma Dhatu is the mind that which realizes ane kasore yawi sanjegi shi jewagi jumares tab jula chana jumares chuyin la dene sanjegi shi toba yinza tab su shabares. So this Dhamma Dhatu itself is not the cause for generating the exalted wisdom of the Buddha, but in reliance upon this Dhamma Dhatu, it is a method to attaining that transcendent wisdom of the Buddhas. Tatini di jela tatenda di ma yala ke kona che tela ani kasore soso jebo twasanje tishin mare soso jebo chijilo demba tonwan dobati tishin sheba chitashi chiji malo twemeni se tusma jogare wa soso jebo che soso jebo le teniya demba ngosundu ma tonwa soso jebo che chijilo 아니 치지 말로 봐서 다 살았지. 언니 무슨 또 알았지. 소소지고 치지로 대바 통한 도바테. 대바 통화서 대바 무슨 도바데 치지로 발래 도바지.
대신시와 지다신 치지말로 쨈메도 스타트마 방치자교하래. Verse 45. Common beings err with respect to the true mode of existence. So, as common beings, then, not having the direct realization of the truth, superiors see the truth as superiors seeing the truth are the opposite. These are beings, then, having the direct realization of emptiness, once gone, thus perceive how things are without error. 인단다 대화를 중도와 소소 기위 기지 티신이데 아니 디비 사베 중사장 마방바. So the suchness at the face of being a common being, an ordinary being, then does not have even the slightest purification of the defilements. 처미 사베 중사장 마방신 처미 사베다 제와 이자 치지로. Because they have yet to abandon even the slightest form of defilements, so they are with defilements. 사베 순고야디 기자 가르레스나. Seeds of defilements. They are with the seed of defilements. 사베 세데 가르 처마세 딘징게 사베. So the seed here refers to the seed of grasping at true existence. 딘징게 사베 중사장 마방신 딘징게 사베다 제외 치지로. Not having abandoned even the slightest case of the seed of grasping at true existence, being with the seed of the grasping at true existence. 인단 다데라 녀모비 사변당 녀모니라 제바요아래 녀모비 사변데 담이도 지기 차체 녀모 지식이 니와디체 저 녀모스나 아니 사변텔라 제와기 심지 마롱아 제와기 제와라샤 제와지라 심중지라 샤고로와. So there is you have to distinguish the seed of an affliction and affliction. A seed of an affliction is a non-associated compositional factor. It is just a potency, the seed, whereas the affliction itself is this disturbed, unsubdued mind and a secondary mental factor. 다트니 인생 운주와스나 소소지위 내가라 인생 운주와스나 다 담바zem바게 셈 운주와스나 소소지위 내가라야 안보 넘보라 저람게 내가라 운주와 줘봐요 샤고야 말해 저봐 전지선바 안보 넘보라. So in the case of a manifest form of grasping at true existence, at the face of being an ordinary being, then bodhisattvas of the highest intellect are able to abandon manifest form of grasping at true existence on the path of preparation. 가르레스나 안보 넘보라 조위 창주를 칠무도 밖에 따디 특징을 저는 저기 나갈 토고 아래. Because the highly skilled or the highly capable bodhisattvas, highly intelligent bodhisattvas, who have attained total irreversibility from the attainment of enlightenment, attain this state at the phase of the heat level of the path of preparation. 조위 창주를 칠무도 밖에 저기 따대라 수수 대신 수라 써와라 아니 담바집이 된증 운주원 도바데. What is the sign of their having attained that irreversibility from that state of enlightenment? Is because they have come to abandon manifest form of grasping at true existence with regards to form and so forth.
인자 아무는 몰라 아니 수수 담바시비 대신 원주어 도바데 저라면 저기 내가 아무 등라 아니 통람게 내가 아무 두보라 장사 아무 두보라 나서 아무 두보다 관람게 내가 수도바선야 Bodhisattvas of the highest intellect, then, the clinging, grasping to true existence, a manifest form of a clinging, grasping true existence is abandoned at the heat level of the path of preparation. Bodhisattvas of the middling intelligence or capacity then abandon this at the path of seeing, and Bodhisattvas of the smallest capacity or intellect accomplished this on the path of meditation. So, being able to abandon the seed, being able to abandon the seeds of the afflicted obscuration of grasping at true existence, this is accomplished only on the eighth bhumi, eighth ground. Because the seed of the grasping at true existence, the obscuration of affliction, has not been abandoned even in the slightest way. So, the ordinary being is full of error. 아니, 진짜로자 조비 산제 마인바기 대방고숨도 통해 가사 다사 담보네 통람네 자고와 있는데 대방고숨도 통해 가사 규지 지신이 되래. 아니, 대방고숨도 가사 규지 지신이 돼. 니데 지신이 돼 대량도 바데시. 여기 아니 지비사베 중세장 마지비 지비사베다 지아바테 치질로 대량 도바 치질로 대량 도바 대량 도바데 치마 세바 마바싱 치마 지르바 밤베 치지 말로 바레. So those individuals from the path of seeing onwards, the mental continuum of those bodhisattvas from the path of seeing onwards, their suchness is not totally purified of all defilements, but but partially purified of some of the defilements. 대신셔봐 지다신 춘지 말로 쩌면이 시리가나 다 대신셔봐 천남지 내로 지다와신 시바 타도비 지지 아니 대신이데 춘지 말로 봐 쩌면 봐니지 예 니자 정말 탐제 세발 빵바기 아니 춘지 말로 봐 니난 그 쩌와마 대난 그 된진 그 쩌와마세 니난 그 쩌와야 매바니지 아니 랍도 여와래 니지 that but for the ones thus once gone thus, that for the Tathagatas, they perceive how things are without error and have overcome the predispositions of the two obscurations are without the fictional elaboration. So for the Tathagatas, then they see reality completely, exactly, and so are completely free of grasping at true existence, as well as any kind of subtle dual view, free of all such elaborations. So here
this is being presented from the point of view of the defilements, differentiating, not specifically talking about the two types of obscurations, but defilements in general in the case of the bodhisattvas. 파바시엔 녀랑 기소서 겨워 남 녀몸이 주비 사변 중세장 마방시 녀몸이 주비 사변의 제와 인장 아니 친지로 샤예 아니 녀랑 기 대방 모습도 통화네 가라 대방 모습도 통화인 통도 잠바 아니 녀리 지리 바 방와 인장 아니 텔라 도바 샤예 So So in the case of the hearers and solitary realizers who have yet to abandon the seeds of the afflicted obscuration, then you have that error from not having even the slightest abandonment of the seeds of the affliction of afflicted of obscuration. Then, when those Shravakas and Pratikas then have some insight into the truth, then they have a partial purification, partially purifying of those defilements. Oh yeah. 도시 다더니 녀mom바 사변의 제와 방와 진단 아니 치지 말로 봐 쟤니 다 도시 녀랑을 도시야 초고지리. And when the delusions, when the afflictions together with its seeds are abandoned, then they attain this state of being without error. Oh yeah. 다더니 주비라비 대라 두스당 다래 도둑이 손 마셔네 자와데 마셔디가나 제와 셔단데라 난 두스우데 디시시비 칸란 주비 여와 남바 숨타 남바 리데스 그러와 원래 치지 로바당 대라 도바당 아니 치지 말로바 하선 남바 리데 칸라 때나 셔러지 파도도 치비 디시니 무슨 도바 남바 미소비 이신 거라 담바라 참다 only to Muslim to be So, in explaining the classifications of how it is engaged, being engaged with with error. Kind of reversed from that state of error, and being engaged in a way in which it is completely free of all error. Oh, 다들 천인의 자들 간라 아니 가서래 친주로단 제와니 지와 남지 소스 지와 소스 지와 남지 티신이. So when it is applied in the context of the Dhamma Dhatu, then when it is with mistakes, then it is the suchness of an ordinary being. 아니 대련도바 아니 다 가르서나 대방고숨도 통화 남지. 아니 로위주지 티신이다 텔라도바 밀로위주지 티신이데 아니 치지 말로바 자사 그 티신이라 자나 도자고 이 말이야. And then you have the suchness on the path of learning, when upon having that direct realization of the truth, then reversing themselves from that state is the suchness at the level of the path, and then you have the suchness at the level of no more learning, that suchness which is without error. 다디 대라 안에 가서 그래.
tanda mo ju de le den ju ba tang 내가 티슈 군도 줘요. 때 다도 민주로. 근데 예매 세제 다들라 디 된다라 마 용거를. 그래서 야 디엔제기 뭐라서 와기 된전 뒤세. 뭐두 제부 레 담바. 제 다 주발라 마 트디가나 되니다. 마 저기서 뭐요관에 타다 봐 내가 타다도 이해와. 랑시 지근이 내가 군도 줘봐. 줘봐听줘봐. 내가 현도 메주바 줘봐. 신도 남다 그때나 남도 타다 예매도 줘봐. 세두세. So what has been covered of the 10 topics are the nature, the essence, which the cause, the result, the function, and endowment or possession. And so here now we're going into the manifestation or entry or engagement. And which verse are we on? 45. This one. Tanda Jupe 제와 샤바들 지 참자 소통 샤바 이용구로와 다들라 모유관에 타대바자 맞아 다들마 주비라 내가 타대도 여와 수바들 직전 진짜로와 Tanda Jupe Rabiel Shevra. 주비라 이들 맞추고 아래. So in presenting the manifestation or the engagement, then explaining the nature, the various classifications of it. 다 내가 지금 내가 두시 더 마트디 가나 다 되라 주비라비체 다 되는 라비 샤마 되라 자와 가려고 마다 타바다 신도 남다 고름신 semje chanju sembata tishin shewa shesha yejawo mada tabata shindu namda korumji semje chanju semba tishewa shechedo ose. So this begins with the verse of 46. Impure, both impure and pure and very pure are respectively called the element of a sentient being, bodhisattva and Buddha. 마다 주비를 읽고 스탠바이 템피시로 가로다. 마다 다 받아 신도 남다 고름신. 마다 다 받아 신도 남다 고름신 마다. 단다 얘기 나시 마다 다 받아 신도 남다 고름신 있으리. 녀모 바당 녀모 비 디비사병 그 마다 바당. Impure because not having purified afflictions nor the seeds of those afflictions. then 지금 가서 해야 되는 나나처럼 사주선발을 지휘가라 찬선 소지 내가서 된진 현재다 군다 관계자 맞아봐. 된진기 사변당 온주와 관계야 맞아봐. 완도 전에 아니 맞아봐. So unpurified, like in the case of an ordinary bodhisattva, then not having purified both the innate and the imputed form of the grasping at true existence, not having purified both the manifest and the seeds of the grasping at true existence. 다들이 마다서 된 내가 수 사탐보니 된지군다 방바 인장 아니 차가식 타는 마다 된지군다지 타자 현지지 마다 바 인장 마다 사탐보라. 사탐보 좀 된지군다 반 통람 그나가라. So at the first bhumi, you have abandoned the imputed grasping at the imputed grasping at true existence, but one has yet to abandon the innate form of grasping at true existence.
both impure and pure. So when in the case of not having the slightest form of purification of any defilements is a state of being an ordinary being. So on the first bhumi, you have not completely purified all of the defilements, but you have purified some of the defilements. Here in this case, on the first bhumi, specifically referring to the imputed form of the grasping at true existence. So when one initially attains the first bhumi, you do not get rid of at the very initial phase of attaining the first bhumi, that is not when one has gotten rid of the imputed form of the grasping at true existence. First, one has to generate, the path of seeing's uninterrupted path, the uninterrupted path, and this acts as the direct antidote to those imputed forms of the grasping at true existence. And then, when one generates the liberated path of the path of seeing, then that is when one has abandoned the imputed form of the grasping at true existence. 방자 군다 방법이 아니 신 추구제 통과하래. 추구 방자 군다 방법 추구대. 되네 사탐 니와네 수용디 아니를 봐 신도 가라 사주레레레 조여 가나. 아니 랑랑기 가서리 사제 터발라 파도 제바 뽕제 그 년보레레 그 장비 아니 남로레레레 제기여 가나. 아니 나와 폐와 나신 전이 아니 추구되라 가서래 다자 민자와레레레레 야 사레레 투디가라 다자 민자와레레레레 토아요 안 말이. So with regards to the imputed form of grasping at true existence that is said to be abandoned on the first bhumi, the first bhumi is distinguished as the first moment of the first bhumi and the second moment of the first bhumi, like that. Just like the waxing moon, how that moon from the first day to second day then gradually increases in its circumference. In the same way, then on the path of seeing, when one abandons that imputed form of the grasping at true existence, then one attains the Dhammakaya of that abandonment. And then on the second ground, like that, consecutively, then at each respective grounds, then whatever are the obstacles
then one has to generate the uninterrupted path, which acts as an antidote, and then a respective liberated path is attained through that abandonment of that particular obstacle at that particular level of Bhumi. And so in that way, then, just like the waxing moon from the first day to the full moon, in the same way, then that Dhammakaya has its own level of purification at the respective levels of the 10 Bhumis. 아니 사타바 예와 토디가나 딘진 다 차위 추구의 통 되네야 타바선서 림지 조디가나 아니 산제기 시 토디 잠바 양유정이 가서 다와经过 조바사와 나시 체니 아니 니모 받아 가서 인지단 시리 세버 방법이 아니 추구 통해 so like that when one attains the 8th Bhumi, one attains the Dhammakaya, which is completely, freed, removed of the Dhammakaya, which is free, which is being free of the grasping at true existence, completely separated from the grasping at true existence. That is the Dhammakaya attained at that 8th level. And then as one goes through the purified grounds and at the level of the Buddhahood, attaining the exalted wisdom of the Buddhas, in that state, then one has completely exhausted all the contaminations of the 2 types of obscurations. 그래서 사주유기 이시대라 춘이 통화를 제봐요 말이 감각이 춘용 무슨 또 지바체. So the exalted wisdom of the 10th Bhumi then sees the ultimate sphere of reality of all phenomena. 다 추구 통화를 제봐요 말이. 그봐 추구 통화 제봐요에 세대 가르에서나 랑아랑기 아니 치마sem지 춘이 치마sem지 인수 세비 춘이대 sem지 그 치마태단 차위 춘이 sem지지 치마태단 차위 아니 춘이들 추구 시그러와 연단 연비 또지 아니 통남 남로랑게 가서 연보 받자 매랑 그 또지 통방랑 그 주지 아니 춘이대 통방다 세비 세자의 모습도 또고 통방다 세비 세자대. So when with regards to the the exhaustion of the defilements of the mind, then that Dhamma Dhatu is seen or experienced by first and foremost generating the antidote. First you have to generate the antidote of the uninterrupted path that acts as the antidote, and then in attaining the liberated path, then one sees the exhaustion of that particular defilement. 나들이 사주지 마신도 인보 파제매랑 또 비치 랑주지 랑주내지 가자 그 셈지 춘이 가서 춘이대 자자태단한테 레 사주구세 안에 통이 타를 안 산제지 시도 추구토바 대세나 안에 년부 가서 년부 인디 파제매랑 그 참비 지바 탐자기 년부 두 파제매랑 그 잡이 아니 셈지 춘이 산제지 춘이대 아라시 남다 그 차주용 오뉴고다 일본 남다 그 차주용 오뉴고 아니 신도 남다데 디신이 세대 대인 말이. So along the 10 Bhumis, this suchness along the 10 Bhumis, then this suchness becomes removed of defilements, respectively, by employing the uninterrupted paths, respective uninterrupted paths along the 10 Bhumis that acts as an antidote, and upon generating the respective
liberated path, then one is able to see the respective, the state of the Dhammakaya. So eventually, when one attains the Dhammakaya of the Buddhahood, then that suchness becomes the cause for the Buddha's body of nature. Chuni di ngoni kugor. Oh, Sanjay Tobana, Sanjay Tujuki Chuni de ngoni gudang. Ani kasore lubunam da chaji ngoni gudang. Rajinam da chaji ngoni niga jogwari. So that suchness of in the state of Buddhahood, the Dhammakaya, in the state of Dhamma, that suchness becomes the Buddha's body of nature, or the Swabhavakaya, the Swabhavakaya, which has the naturally pure Swabhavakaya, and Lubunamda, that Swabhavakaya, that Buddha's body of nature, which is completely free of the adventitious defilements. Well, then the Ludila Ranshin Namda Chachu or Nugudang, Lubu Namda Chachu or Nugu, said Topekone Yamado. Ranshin La, Ani Dinzing Jawata Travi China, Dinzing Jawam, Dinzing Leba Mashi China, Aranshin Yamda. Ani Tima Lubu was on Travi, Traja in Bichane, and the Lubu Namda. So in this tradition, by presenting the suchness of the Dhammakaya as being naturally pure and purified of all of the adventitious defilements, is kind of nominally, it's like it's distinguished like that. It's distinguished like that, but distinguished like that with respect to, naturally pure with regards to being free of all elaborations of the grasping at true existence, and because it because it is free of all of the adventitious defilements, then calling it, Lubunanda, purified of all the adventitious. Nidang Ranjuba Manjaki Lula, that Dilla, Dembashiki Nana, Gordon Singadi, Gunzo Demba Dungachidang, Tandam Dembas. Is the Sanjay Lubunamda, the Gordon Shagwari. I do all of my Chumda Manja, Ranjuba Manjaki Karesana, Gordon Singadi, Gunzo Demba Demba Yinzang, Lubunamda, the Gunzo Demba Shatagwari. Lubunamda Gunzo Demba, the Dikana Kandide is an Sanjay Simji, Lubuji, Chimatan, Chavi, Chaja Gunzoji, Chaji, Chavi Chaji, Chade, and Lubunamda Gordon, Gunzo Demba Yin. So the Swatantrican Madhyamikans and the schools below it, present cessation as a conventional truth. They distinguish cessation between conventional and ultimate. So being purified of all that which is adventitious defilements is regarded as the conventional part. In the Buddha's mind, which is totally free of the adventitious defilements, that part of that enlightened mind, free of the adventitious
is what is regarded as a conventional one. 다 라신 남다 그 셈지 신유 코나샤 라신이 되면 나바다 봐. 라신이 되면 된두라샤. The natural purity is the Dhamma Dhatu itself, is the suchness itself. 된대인다. 과대한 군조 담바당 과대한 전담 담바 니유비나 룬딜라 과대한 전담 담바 예민데 다 셈기 등기 신유 코랑 치마 대단 자디 잡아 아니 과대한 공 어쩌고 말해. 예비도 없지. So in our system, then we would have to say that that the cessation is an ultimate truth. When those defilements are purified or removed, then that suchness of the mind is transformed into that state of that cessation. Yeah, that they will come there see Nimbo Korana, the Tishana Jana Diora, Matabata, and at Matabata, and Matabata, Junsa Taba, La, and Matabata, and she do Namda Sik, they were shiving Nimbo Korana, come there was shiving Nimbo Korana, Sum Shaganana, they were shiving Nimbo Tella, she do Namda Shasa Mari. They were shiving Nimbo La Matabata. 마다바 타바 다음에 신도 남자 대화시비 님보 될라 신도 남자 시작이 와서 다 때문에 대화시비 님보 대지지 내가라 매봐 신도 남자기 오시비 대화시비 님보 매아이 말이. So with regards to the Tathagata, then you can say there is with regards to the Tathagata Garbha, this basic element, then there is a phase of it being impure, unpurified, and partially purified. But you cannot say that the complete that there is a Tathagata Garbha in a state of being completely purified, because there is no Tathagata Garbha in the state of Buddhahood. 어떤데 디나라 송하나 신신이 마다바데 소스지 지지캄 마다바 다바데라 산선 파비 지지캄 신도 남다데라 티신시에바 티신이지 예와tem바 만도 신 남다게 가서 캄스 잠미도가 미자 진짜데 신도 남다 가서 캄대와 시비 인보요 말이 캄대와 시비 인보라 지제지 티신이지라 샤고래 봐. So the Tathagata Garbha, which is not purified, unpurified, impure, is at the phase of an ordinary sentient being. The Tathagata Garbha, which is slightly purified, you have to say, is at the phase of the Arya Bodhisattvas. And the completely pure is the completely pure, which is the state of being completely pure, is a feature of the state of the Tathagatas, but it is not the feature of the Tathagata Garbha. 다들이 가서 대화시 인보라 잖아. 아니 당분 이후에 가서 소소지오당 전주선발을 제매하자. 감 대화시 인보 인장 고 소지당 전주선발라 가사인고로 와. 다 디신시바데라 가사인고야 말이. 산제당 디신시바 전시를 샤쇼고 하래. 대화시 인보데 소지당 소기다 전주 소지다 전주서 말어봐. 그봐. 소기다 전주서. 해서 말어봐. 소지지 감 대화시 인보데 소지 말이. 그봐. 아니 장바고 전주시비지 감 대화시 인보데 전주서 말이. 신의 남다 기갑지 아니 디신이데 디신시바데 산제야래. So the Tathagata Garbha is at the phase of the ordinary sentient being is not a sentient being. The Tathagata Garbha at the phase of the Bodhisattva is not a Bodhisattva.
you know. At the face of being completely purified, that suchness is the Buddha. 되게 존재의 대승우도와 강사 세타냐 다사기 소소교위 타냐 다사기 시대라 안에 소소교위 다시 풍복하는 장수제비 장주 셈바기 아니 가타냐 다사기 제라 장주 셈바기 다시 풍복하러 주고 그래. So 이제 여러시 위님보다 때네 안에 소소교위 타냐 다시 침 소소교 리소스교요 냐바게 아니 다시 전에 따네 로지 미롱아 인장 다디니테 말했은 거 저는 when you sort of designate a person, you designate the person on the basis of any given aggregates of the person. When you designate an Arya being, like a bodhisattva, then you designate that bodhisattva on the basis of the individual aggregates of that particular bodhisattva. But so therefore, on the basis of the Tathagata Garbha, there's no way to designate a person or a bodhisattva. So therefore, that's the reason for saying that the Tathagata Garbha is not the ordinary sentient being, nor the Arya Bodhisattva, because it's not the basis for it. 다시 쳐야지 대단한 품비 초바단 유 강라 대장 품비 초바단 유인당 야자소 강양 가사 그 천식 순도 말이야 다시 아니 취인 전에 봐 아니 대라 때네 품보당 품비 초바단 유 강라 가사서 다산 다장 아니 가사 그 천식 자도는 거 말이 송말이 그 다시 참만 말이야 말이 네, 감대우시베님. 취인 다시 전대로 가사 숨기 감대 취인 대신이 다시 전에 아니 분비진다 소박 강라 때냐 가사 대단대 다장 아니 가사 닉대오냐면 가사 로지그 말에 sen시자도는 거 말이 가사 숨기 대신일라 때네 가사 숨보대 숨 가사 숨보대기 지신시 숨이와라 지신시 숨보대라 다시 전에 안에 가사 숨보대 분비진다 소박 강라 가사 대대 다장 아니 가사 되게 sen시는 거 말이 So the suchness of the three persons mean ordinary, of these three beings, ordinary, bodhisattva, Buddha. On the basis of this suchness, then this suchness cannot be like the basis for the aggregates, the collection of the aggregates or the continuum to say that this suchness is not the proper basis for establishing the aggregates or the continuum of the aggregates to say that, this is a person or this is a bodhisattva. There's the suchness of these three beings is not the basis for it. Oh yeah. That you all the tender by tender be doing job. Gendy Louis be sure, says the tender chinks. Ship to Tana Shera Juparo Chim be dole, Su Tomba or Tombani Su so Shesum by Daddy. Su Rangung de Lucida Dewana, that's Su Koran, Rashi, Rawan the Truby, Rawan the Trubamo, Rangan the Truba, Rashi to a Duza member. So going to the root text, the commentary was said to explain that in more detail in the Heart Sutra. It says, form is emptiness, emptiness is form. When looking to see how form actually exists, one comes to understand that there is not a trace of form existing by way of its own nature. That tenderly, Rashi Madruba the Kondo Chibi, and it tenderly
동바데 로이 지마 가서 지 마야위 강안에 다 수수 탄년 도비시 수지 다시 되라. 봐. 수지 탄년 도비디 니 수지 탄년 도비시 수지 다시 되라. 안에 수지 가서를 차샤 쳐봐대라. 니 수소 냐비 안에 탄년 도비시 치다리 냐비 채나 탄년 도비 대양 랑시지 도비 체질라다. 아니 가서 탄년 도고를 마도 랑시지 도비 체질라 탄년 도에와 말했지. So without losing the core of that understanding, one looks to understand how the base for the imputation of form exists, and one sees that the phenomenon not existing by its own nature is the conventionalized as form. So to designate something as a form has to be designated on the basis of something that which does not exist by way of its own nature. You cannot designate a form on the basis of something that which exists from its own side as form. 어때지 라시지 동비 체지라 다시 라시지 동비 체지라 네 수소 냠도 타냐다위 타냐체바 아니 콘도 치바 주와 대신도 답베텔라 샤는 디양 라시지 동비 강사 숨지 다시 풍보텔라 아니 가사 숨지 탄에 제배 그봐 다시 가사 숨지 라시지 동비 아니 풍부 되라 풍부 쳐봐 되라 아니 가사라라게 탄에 제바지 아니 콘도 치네 추발할 때는 아니 디시시 유니버 더 좋아해. Similarly here, to understand how a phenomenon not existing by its own nature is conventionalized as the three kinds of person is to perceive that the meaning of the Tathagata essence. So the basis of the imputation for a person in the aggregates, these aggregates not existing from its own side or by nature being empty is what becomes the basis for the imputation of the person. Oh yeah. That's what the Tawata language to do. Oh yeah. That's why you do you want to ask any questions to clarify? Yeah. 단다랑 숨어디 양초치 숨으로 나서. 가리나. 가리세. 단다 가사게 디 단다랑 타마숨 디 콘도 추니스야 돼. 디 란시. 수동보 세디엠베. 디 머스데. 네. 다 될수도와 수동보 동반이 수소시 수대랑 신주 동반에 시아르와 동반이 수소 세송 받다지 수코랑 랑경 오유 들루 지다에 대비체나 수코랑 라완도 마주바 라시지 투에도 라시 주바 누자면 매바기 아니 가서래 콘도 매바도 콘도 치바서 또봐 봐 디 아니 당시지 매바디 로디 마야윙 안에 아니 수스타냐 도비 시시다인 냠비세나 수스타냐 도비 시대라 간디고 말해서나 동바치 대식을 타년 도비 시식으로 타년 도비 시식이가나 수지 차샤 초바들 때네 수지 타냐다 그 말이 다시 수를 수지 타냐다 그 말이 수지 차샤 초바들 안에 수지 타냐다 그 말이 수지 타냐 도비 시치다지 때위체 타년 도비 시 수지 타년 도비 시 아니 가서 수지 차샤 초바들랑 초바태양 라신지 동비 체시라 강 타년 도서 시대양 라신지 동비 체시라 다니다 그래. So here as the Hatsu says, form is emptiness, emptiness is form. Then the understanding of this should be carried forth to understand that the basis upon which you label a form, that basis is a collection of the parts of that particular form. The collection of the parts of that form
is what is the basis for the labeling of the form, rather than the form being the basis for the labeling of the form. And even that basis of the collection of the parts of the form that serves as the basis for labeling the form is also empty of inherent existence. 因此，这么样书记参加多比是其他人单位采纳让兴趣多比，俺的确信啦，书是参加多把的，俺的空头去过来是俺书可让我的嘛，这把空头去查是吧？俺书让兴趣嘛，这把空头去的咱把，俺的参加多比是其他人单位采那样让兴趣多比确信啦，俺的书参加去把的，俺的空头去把就过来是多种来是，是吧？ So here you have not only the form itself being empty of nature, but the basis for the labeling of the form also being empty of nature. That's basically what it is. When looking to see how form actually exists, one comes to understand that there is not a trace of form existing by way of its own nature. Without losing the core of that understanding, one looks to understand how the base of the imputation of form exists, and one sees that a phenomenon not existing by way of its own nature is conventionalized as form. That 대별라 하샤는 니양 라시 동비 최시라 가사숨도 탄연시하고 콘도 치바차오. So using this as like the example, then using this as the basis, like the example, then you use a phenomenon which is empty of nature, empty of nature, as the basis for labeling a person. 인자 가사 숨보대 라신 매바 다중전 아주 가사 매바 숨보대 라신 매바 콘도 치네. 다 뒤지 마냐위 안에 아니 가사 숨보대 타냐 도비시 지다인 대위 세나 아니 라신지 동비 가사 숨지 다시 될라 되네. 아나 가사 숨지 타냐 쳐봐 이봐도 콘도 추그래. 일단 다시 가래래서나 콘도 치지 잠바 아니 다 감대어시 인보도 콘도 추그래. 그봐 가사 숨보대 라신 바또 뒤잠바 아니 가사 숨보지 지지 치인 그봐 치인 콘도 추고라. 가사 숨보지 지기 저기 나네 가사 담보니 그 아니 치인데 감대어시 인보래 그래. 아 담보 숨기 숨지 치인데 감대어시 인보 So when one similarly then here to understand how a phenomenon not existing by way of its own nature is conventionalized as the three kinds of person is to perceive the meaning of the Tathagata essence. Here, when comprehending with this comprehension, with this understanding of how these three persons does not inherently exist, and the basis for designating these three persons also does not inherently exist. When one comprehends this, then one sees how the Tathagata Garbha, the Tathagata essence of the first two, also does not inherently exist. And the suchness, and the suchness of the third person, which is the Buddha, it does not, inherently exist like that. 지당 오뉴고 처마다 제위 셈지 천이 가서를 되라 라신에리 생각되라 셈그 천이 조 샤요와를 말이 오뉴고 주run되기 천이 되라 셈그 천이 조 샤요와를 돼 셈그 천이 연거명에 따야요와를 And the suchness of the mind is what is said to transform into the Swabhavakaya holy body of the Buddha. But this naturally abiding
purity, the suchness of the mind, whether it becomes that Swabhavakaya holy body or not is to be examined. Yeah. 지당 라신내리라 처마에 제비 셈지 천이 가시 원유고 주롱 셈부 천이라 자요래. 다 대마인 바 가사 라신내리라 처마다 제베스 처마에 제비 셈지 천이 셈이 원유고 주롱. When we talk of the naturally abiding Buddha nature, the naturally abiding Buddha nature, this is defined as a mind with defilements, with the potency to transform into the Swabhavakaya holy body. yenang 가사 sunbo 되기 ngasamji 딩기 천이 돼 원유고 주롱 조과 저래. So on the basis of these three persons, the mere I would also one would also would have to say that this mere I, on the basis of these three types of these three persons, then becomes transformed into that Swabhavakaya. Yeah. This morning, when Rinpoche mentioned that the cause for the mental body of a Shravaka Pratyeka Buddha is caused by a non-afflicted ignorance and motivation. Since they've already attained their goals, the Shravaka and Pratyeka Buddha, what would their motivation be? Tanchi Niranda Rangelgi Yiluchara. Nientudar Taran Shokegi Nirang Nientudar Rangelgi Yiluchara. Dig Jula Kase non-afflicted Nyomonche Maimbe Maripachasa Lamneta da didan chebe di kulung chorwa kulung kulung zowa chamo se shiri zowa chamo le de sigri same de is the motivation being the uncontaminated karma. You would have it's uncontaminated karma. So crowns na da crowns nirandun so crowns da top jube da tarpa de top saduga ani 유딘데 고약 줌자칼 그래서 니란든 소 크란즈 유톱 사요나 아니 이제 디 유루 유 이제 고약 하려래 소래 이 주고고 깨와 량고로 와 깨와 량고로 와 니란든 깨와 량고래 와 니란 자좀 톰니 깨와 말렘바 아니 리바치마 참 매정가디 다들 뒤봤음도 주거든 거리. 그러와 신의 마음에 시와 나시던 거디 말이. 그러와 꾸겨와 량고래. 여와 량고가 다좀 톰네 산제 죽군이 대전람을 주고 가래요. So in the case of the the arhants, Shravaka and the Pratyeka arhants, after having attained the state of arhat, it's not like their continuum has stopped after that. They have to take rebirth. And so, they have to take rebirth and they have to engage in the minor path and all that. And so when you assert the existence of the three vehicles, then you have to say that they would have to take rebirth for that. 다도 뒤봤음도 줍지 되지 가나 얘랑 다좀 톰니 아니 사람에도 양알에 대 치와지잖아 아니 리바치마 참자 맞어봐 아니 이응바시 리와 송게지 다도 뒤봤음도 좋았던 게 되디 뭐이냐잖아 말이 다도 뒤봤음도 좋아 다도 뒤봤음도 좋아 다도 얘랑 그 뒤봐 다도 란자 그 뒤봐 다도 뒤진 그 뒤봐 in the case of those who assert three final vehicles, the final vehicle for a hero, final vehicle
partake a fine vehicle for a Mayana, then for them, when they attain that non-abiding nirvana, then they say that they remain in that sphere of that nirvana. And didn't mares sungwe. Handa tatu tuba sundu. So here in this case, we are asserting that ultimately there is one vehicle. Yeah. I thought at one point it was said, okay, the Tathagata or the ordinary being in Arya Bodhisattva is not the person. It's not the person. But for a Buddha, the suchness is the Buddha. Yeah. The suchness is the Buddha. But then this might not be a contradiction, but this says that after that the suchness in either of those three is not the basis for the person. That's why I was asking. And let me ask. Tenji kam devershe nimbo di kansa mares. Kam devershe nimbo di chanjusba mares. 다 신도 답에 내갑스다 대신십에 내갑스다 디 대신이 저와 디 상게레스 숨라 디직 타지숨라 and kasre and what was the second part? Then it was said that suchness in either case, any of the three, suchness is not the basis for the person. and dine kasure da tishin nidirwa da kasa dojegi shida kasure tishin nidi kasa dayagi shida 전주선바 dayagi shijora tishin이 가사 다니 또 심말이 라 tishin이 가사 그 타냐 또 심말이스 타니도 심말레스 and 딩엘라 갱게 and tishin nidi 상게레스도가 and 디코 상게레스야 시쳐도 소래 근데 대신 대신이디 가사레스야 타메베 기부치 레스야 지다야 시마레스 대신이디 전주선바레스 지다야 시마레스 and 텐징엘라 대신이디 상게레스야 저라 대신 산제를 가사 인고 말이야 봐 산제 봐봐 산제를 가사 인고 말이 산제를 산제기 방도 뒤고 같이 아니 쇼네 아니 진짜 순자다 디 가와 쳐고 말레스 거랬다 상계기 대신이 상계 레스 산제기 대신이 산제를 가와 쳐고 말이 산제를 가사 인고 상계기 대신이 기땡도 상계 따야디 나 초그리 okay you can 산제기 대신 산제기 인계지기 대신이 땅을 산다 초그리 산제기 코 강라 딱샤기 시대 딱사기 산제의 마인고 그래. 是吧? 이가 산제 인발라. 是吧? 딱시당 강라 딱 텔라 때나 딱바니지 딱시대 마인고데 고도고데 시가. 산제 인장 강라 때나 딱비 딱시 산제의 말이. 딱시 산제의 말이. 산제 인장 강라 때나 때비 딱시 산제의 말이. 배는 알아도 들어와. 뭐 뉴뉴뉴뉴 쓰나 마시 이라 뭐서 저 타냐 따위 산나 뭐범 여바스 타냐 따위 산나 다시 여바지 고그러와 when we talk about a functioning phenomena or something existent that entity has to be something that which is existent to say it's a functioning entity or that it exists 대신도 여바스 시자스 타냐 따위상 간라 타냐 도비 다시대 시자지 고그러와 and so when we say something that which is existent that is an object of knowledge that if you say that the basis of the imputation for that has to be something existent that which is an object of knowledge 다시 시자 될라 때는 따비 딱지 시자대
So on the basis of the imputation for that particular object of knowledge is an object of knowledge, but the basis is not the object of knowledge. It is an object of knowledge, but the basis of imputation is not the object of knowledge. Did I get it wrong? Dakshi. How would you say Dakshingobo? Oh, okay. The name and the thing which is named is not the same thing. So. This one, this Sanjay Tanya David say Gana. Sanjay Tanya David, that's Tishina, Sanjay Tanya David, that's Dawa Tajina, Sanjay Tanya. Sanjay Tanya Dobi Chitela, Sanjay Juku ready. Sanjay Tanya Dashi Telatan and Devi, Sanjay ready, Dashi Sanjay the Mari. And the same applies to the suchness. Even though the basis of the imputation for the Buddha is the suchness, the thing that we label. Yeah. Fine. Is that clear? Can you just for the person? Parts. Oh yeah, that. Nice. Oh, go on. 단다 대신이 시야데 단다 군조부게 찬에 송거레스 대신 있으면 된다 말이. Suchness is ultimate. We're talking about the emptiness. 대신이 동반이 양다타 세도 같이 봐 주인 세도 같이 Dharma Dhatu are all same. 야야. 다이마.
Chanju Senjo Rinpoche Maje Bana Ju Jewa Nyamba Meba Ya Kwane Kondo Bewa Sho Kare Rave Govi Shengan De Pendan Dewa Mali Nejere Sewan Denjin Jaso Ye Shebe Sidi Batu Den Ji Jizun Lama Guze Ra Denjin Namga Chile Choju Losan Dembe Drume Se Drume Se Dado Neju Ji Jambe Bayu Jeda Jamba Da Gundo Sambo Dea Deda Gunji Jeso Dalo Ji Gewa Deda Danje Radu Ngo Jisum Shive Jawa Tam Ngowa Gana Chodo Ngawa Ye Dagi Ge Zawa Jigun Jan Sambo Ji Radu Di Oya